Et bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. On est réunis avec Carnby, comment ça va? Salut tout le monde, salut pour tout, mais très bien. Ils le voient pas les gens, mais on a le fond vert qui est le fond vert Xbox. Aussi. Et il y a Gokan parmi nous. Regardez, il est là. Ah, le S. Comment ça va? On est très heureux d'être avec vous pour cette soirée exceptionnelle. Ce sera le showcase Xbox plus le Starfield Direct. On prévoit à peu près 2 heures de contenu, 1h30 de showcase Xbox et Bethesda et une demi-heure de focus sur Starfield, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ça va être incroyable. On espère. On attend depuis un petit moment. Quoi, parce que franchement là, le nom de 3 c'est pas la folie non plus quoi. Hein, entre PlayStation qui fait un PlayStation Showcase vraiment pas ouf, le Summer Game Fest qui est mi-chaud mi-froid, tout quoi. Là il reste quoi? Les grosses cartouches c'est quoi? De chez Xbox? Non. Non, dans les grosses conférences à venir. Grosses conférences. Il y a le PC Gaming Show. Il y a la conférence Xbox et Bethesda. Pour l'Annapurna pour ceux qui. L'Annapurna, c'est loin. Ouais, c'est loin, c'est 29 juin. Ouais. Il y a Ubisoft. Bien sûr. Lundi, là, demain soir, marquez dans vos agendas Ubisoft demain soir. Hein, on sera en live également pour le couvrir. Donc il reste plus grand chose en fait. Hein. On a eu tout un flot de conférences. Déjà, à partir du moment où tu as le showcase de PlayStation qui est passé, forcément, tu as un gros showcase constructeur. Ouais. Donc maintenant, c'est Xbox. Et puis Nintendo, bon, ça sera sûrement un petit peu plus tard. Nintendo, bon, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de Nintendo? Écoute, ils viennent d'avoir le Zelda, laisse-les compter la monnaie. Ils jouent, hein, pendant que nous on regarde les conférences. Eux ils jouent. Moi j'étais encore dessus cette nuit. Écoute, c'est comme ça. Et Gokan aussi, il était dessus. Ah bah oui, ça m'étonne pas, Gokan. On est tous sur Zelda. Évidemment. Les vrais joueurs sont sur Zelda, je suis désolé. Bonjour Mathis, bonjour Reaper, bonjour à tous. Salut tout le monde. Qui êtes sur le chat. Alors, à quoi on peut s'attendre ce soir comme jeu? Des jeux vidéo Xbox. Les plus attendus, alors il y a ceux déjà qui ont été annoncés. Donc Forza Motorsport, on sait qu'il sera là ce soir. Et évidemment Starfield, on le voit même sur l'écran d'attente, c'est marqué Starfield Direct qui suit la conférence. Donc ça c'est les deux jeux officiels, on sait qu'ils seront là. Et après il y a toutes les attentes. Et là les attentes elles sont nombreuses parce que côté Xbox ça fait depuis à peu près 2020 qu'on a annoncé des jeux qu'on a même 2019 pour Everwild. Et donc oui il y a tout un florilège de jeux. Everwild, State of Decay 3, Fable, Hellblade 2, Contrabande, Ara qui a été annoncé l'année dernière, Perfect Dark. Ça en fait du jeu, donc je pense pas qu'on les verra tous ce soir. Malheureusement, j'aimerais bien qu'on les voit tous ce soir, mais je ne pense pas qu'on les verra tous ce soir. Il faut pas oublier aussi qu'il y a un calendrier particulier chez Xbox qui est généralement ok, on montre des choses à l'E3. Après, il y a les Game Awards, même si l'année dernière ils l'ont skippé, ils font des grosses annonces d'habitude aux Game Awards. C'est vrai qu'ils n'étaient pas là l'an dernier. Et il y a les Tokyo Game Show où maintenant ils font également des conférences pour les Tokyo Game Show, donc peut-être qu'on verra plus les jeux japonais au Tokyo Game Show, même si je pense qu'on en verra quand même ce soir. Ok, un beau planning qui nous est réservé. Bonjour à tous, hein, je vois que vous affluez. Panta, ton micro est bas, je viens de le rehausser un petit peu, dites-moi si c'est mieux. Bonjour Antoine, bonjour Titou du 94, bonjour de Bribrit. Il faut des news sur Hellblade depuis le temps sérieux. Ah oui. C'est vrai que Hellblade 2... Mais attends, mine de rien, Hellblade 2 c'est celui dont on a le plus de nouvelles de tous les gros jeux. C'est le plus avancé. Oui, on a eu, la dernière fois c'était le Game Awards mais celui de l'année d'avant, c'est là qu'on a vu du gameplay du jeu. Ouais, c'est vrai que ça commence à dater, hein, mine de rien. Par contre, Fable, State of Decay 3 et tout le reste est Perfect Dark. Alors là, Perfect Dark c'est encore pire. On a rien. Et alors par contre, nouvelle hyper intéressante, c'est que Microsoft a dit nous, nos jeux first party, on va les montrer avec du gameplay, ou en tout cas pas de trailer CGI. Mais du in-engine. Ah oui, ça veut tout dire et rien le in-engine. On rappelle que l'in-engine vous rendez des images sur votre moteur de jeu qui ne sont donc pas du temps réel, donc ça ne tourne pas même pas en 24 ou 30 images par seconde, et après vous assemblez ça en vidéo pour que ça fasse un truc fluide. Est-ce que vous voyez le premier trailer de Spider-Man 2 avec Miles Morales, donc Peter Parker, Venom? Tout le monde était là genre oh mais ça va être une folie, il y a marqué c'est le moteur du jeu. Bah oui mais non, c'est le moteur du jeu, ce qui veut rien dire au final. Faut toujours se méfier du in-engine. Bien sûr, le in-engine c'est un piège absolu. On peut rendre vraiment un truc somptueux, et une fois qu'il faut faire tourner ça en mode gameplay avec toutes les contraintes que ça implique, et on est obligé de downgrade un petit peu les promesses. Splinter Cell possible? Alors ça c'est demain mon pote Pierre. Ubisoft, on a vu qu'ils étaient présents avec Mirage chez Sony. Donc moi je pense qu'on verra. Il confie un petit peu. Peut-être pas Splinter Cell, mais en tout cas je pense qu'on verra d'Ubisoft ce soir. Ah bon? Oui. Ok, d'accord, très bien, c'est ton bête. Est-ce que vous avez d'autres
Proposition d'autres espérances pour la soirée. J'espère qu'il y aura du Stalker 2, nous dit Titou. C'est vrai que le studio était un petit peu dans la sauce avec le conflit et les problèmes. Les développeurs ont dit qu'ils ne seraient pas là. Les développeurs, oui, mais ils seront pas là ce soir normalement d'après les développeurs. Donc pas trop d'attente sur Stalker 2. Ils avaient été piratés là récemment par des groupes. Quelle sauce, quelle sauce. Alors j'essaie de regarder, tiens. Non, c'est bon, les deux ont à peu près le même flow, donc on va suivre ça nous sur Xbox France, comme ça on aura les sous-titres pour les séquences avec un petit peu de voix. On va se mettre comme ça, ok? Je mets la petite musique là dans tes oreilles. On nous dit Gear 6, est-ce que c'est possible de voir du Gear 6? On sait que Coalition, ils bossent dessus depuis la fin de Gear 5. Ils avaient montré, tu sais, une démo du moteur de jeu, pour le coup, qui était très impressionnante. Unreal Engine 5. Ouais. Et est-ce qu'il sera là ce soir? Moi perso j'adorerais le voir ce soir. Maintenant quand je vois le nombre déjà de gros jeux qui ont été annoncés, je sais pas si Microsoft, en fait c'est ça le vrai pari de ce soir pour Microsoft, je ne sais pas si Microsoft doit prendre tous les jeux qui ont été annoncés et dire voilà où on en est, 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 et quasiment rien annoncer de nouveau, faire moitié-moitié, ou... Moi je pense qu'il faut quand même laisser un petit peu sous le pied pour le reste de l'année, mais c'est vrai qu'ils ont la mission quand même de un petit peu gagner ce petit été des conférences quoi. Surtout qu'il y a eu un moment un petit peu sur la pente descendante dans la communication de Microsoft. Alors avec Redfall, tout a explosé. Mais ça faisait depuis quelques mois que les gens commencent à dire ah là là, le Game Pass, il y a moins de jeux intéressants. Et puis il y a Sony en face avec son propre game catalogue qui est quand même assez conséquent. Et surtout Sony qui en même temps avait affiché des chiffres de vente hallucinants pour sa PlayStation 5. Donc ça avait un petit peu encore creusé la tombe de la Xbox. Donc pour arrêter ce temps compliqué de la communication côté Xbox, il faut envoyer du lourd ce soir. Même si tout ça c'est que de la com, j'ai envie de dire, faut voir ce qui vraiment influence les ventes ou pas. Mais pour les gamers et ceux qui parleront ensuite de quelle console acheter, les influenceurs comme on dit, ça serait bien que ce soir Microsoft monte un truc qui envoie du lourd. Tout à fait. Tiens, il y a Azure Lors qui nous dit la membrane du mic a l'air défoncée. Alors j'ai baissé un petit peu les deux rendus du micro. Dites-nous si c'est mieux parce qu'ils étaient à fond de balle. Donc peut-être que ça saturait à cause de ça. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne soirée. Est-ce que vous avez un setup particulier là en prévision de cette conférence? Est-ce que vous êtes ramené un petit peu à manger, à boire? Toi, comment tu vas vivre ces 2 heures quand même? Parce que là, on va charbonner là. Ouais, bon, on a de la boisson ici. On a de la boisson, on aura de la nourriture. On a des cerises. On a des cerises. Achetées au marché par Porta ce matin. Au marché d'Anières, parce qu'il faisait beau ce matin. Et donc voilà, on est bien nourris, vous inquiétez pas, merci. C'est vrai que vous ne voyez pas, en fait c'est tout petit ici. C'est vraiment tout petit. Gigantesque parce que c'est tout blanc autour de nous là, à cause de la vidéo, mais on est dans toute petite pièce. Ça va. On a connu mieux, on a connu pire. On me dit, Panta, ton micro, on l'entend très bas. Je viens de le monter. Je sais pas si... on nous dit popcorn sucré et coca cherry. Ouf. Chaud. C'est juste que Panta, on a l'impression que tes highs sont boostés. Ah mais ça c'est parce que je suis... il est high. Il est high on life déjà depuis très longtemps. C'est high on life. C'est ça, bon en tout cas je vais éviter de crier cette fois-ci, promis. Non mais c'est bien non, de crier quand on voit des jeux qui nous intéressent, on fait... Ah, c'est pas le genre de la maison. Summer Game Fest, j'ai hurlé. D'accord. Je vais éviter cette fois-ci. Moi je vous dis si ce soir, je préfère prévenir. Vas-y. Si ce soir, on a Jet Set Radio, parce qu'il y a une petite rumeur de reboot de Jet Set Radio. Si ce soir on a du Jet Set Radio à la conférence Xbox, mesdames et messieurs, je vais crier. Non, je préfère prévenir, je perdrai mon contrôle, je pense. Il va perdre le sens des réalités. Voilà, mais c'est tout. Jet Set Radio, vraiment, il y a des rumeurs? Ouais. Il y a Chris Taxi et Jet Set Radio. Qui serait rebooté côté Sega. Et Jet Set, ok. Déjà, c'est chez. Attends, Atlus, c'est Sega aussi? Atlus, c'est Sega. Ouais, chez Atlus, il y a des annonces Persona, avec un Persona 3 remake. Tu spoil là? Bon, non, mais c'est une fuite. Je vais pas spoiler une fuite, ça ne se spoil pas une fuite. Voilà. Donc, il y aura du Atlus avec Persona 3 remake. Alors, je sais pas si. Toi, ça te sauce, toi, ou pas? Je suis pas le plus grand fan des JRPG. Je sais que Persona c'est génial, on a ici plein de gens à la rédac qui adorent Persona. C'est le meilleur. Hein. Et bah voilà. Donc je serais content pour les gens. Bah ouais. Je sais que Pablo là en haut là qui nous regarde, il était comme un fou. Hein. Starfield, j'espère qu'il sera pas décevant car il me donne trop envie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression autour de Starfield. Hein. Énormément. C'est un petit peu la dernière chance en gros. J'y crois pas à ça. Mais en tout cas si Starfield se foire, ça va de nouveau créer des...
tu as une grosse spirale infernale côté Xbox avec plein de news partout qui vont dire est-ce que c'est la fin de Xbox, est-ce que c'est vrai qu'ils ont une obligation de résultat sur ce jeu qui est en développement maintenant depuis 25 ans officiellement, je crois que c'est ce qu'ils disent dans leur ah oui, c'est vrai. Tu sais officiellement en tout cas il réfléchit, Todd Howard il réfléchit depuis 25 ans et on en attend beaucoup. Et c'est un peu normal parce que bon, on a vu que le scope du jeu était gigantesque avec des milliers de planètes à explorer, une histoire, un scénario à suivre, donc ça fait beaucoup de promesses. Et face à des épaules de Bethesda, on sait que quand ils sortent des jeux, il y a des bugs. Donc il faudra faire très attention à ça. J'ai envie d'y croire en tout cas de mon côté. J'ai envie d'y croire également. Vous me dites que mon micro était trop faible. J'ai mis. Généralement c'est l'inverse. Hein. Généralement c'est moi qui gueule trop par rapport aux autres. Et là. C'est vrai que j'ai une voix toute calme. Bah ouais, mais apparemment, toi ta voix on l'entend super bien et moi on m'entend pas beaucoup. Donc tu veux parler on peut faire le live Ah, coller, comme ça. Beyond Good and Evil 2. Non mais arrêtez de croire que Ubisoft doit présenter tous ces jeux chez la concu, non, chez les constructeurs. Ils vont quand même garder des petites... Ce qu'il faut voir, je pense que si on a vu Ubi chez Sony, puisque Ubi il est présent partout, on verra Ubi chez Microsoft sûrement pour quelque chose d'autre. Ça je pense c'est de la logique pour moi. Et il faut voir que jusqu'à présent il y a aussi quelques éditeurs qu'on n'a pas trop vus. Donc est-ce que c'est parce qu'ils ont des choses à présenter chez Xbox? Tu penses à qui? C'est la grande question. Écoute, alors Acti, ouais, on les a vus au Summer Game Fest, mais Activision, pour moi c'est la grande question. Parce que l'année dernière ils étaient assez présents lors du showcase de Microsoft de 2021. Pardon, 2022. Et ils avaient montré Overwatch et ils avaient montré Diablo 4. Et on sait que c'est que l'annonce du projet de rachat avait été annoncée en début d'année. Tu te souviens? Avant, finalement, on les voyait assez peu chez Xbox. Donc je ne sais pas si on va un peu nous montrer en mode ils font bientôt partie de la famille, donc on va présenter un peu plus de projets Activision chez Xbox ce soir. Imagine, ou pas du tout. Warcraft 4 par exemple. Ou comment c'était Starcraft Ghost, le retour. C'est Starcraft Ghost, j'ai crié aussi je pense. Et non, Sega je pense qu'ils n'ont pas encore montré énormément de choses. Il y a eu Sonic qui a été montré évidemment. Qui a l'air très cool, hein. Je sais pas que je t'ai pas demandé ce que t'en avais pensé toi. Alors on en a parlé avec Anagoun qui aime beaucoup Sonic aussi. Mon problème c'est que là vu que c'est un jeu qui se joue à 4 façon c'est les New Super Mario Bros qui a fait ça. Et puis Rayman, le jeu me paraît lent pour un Sonic, ce qui est normal pour un jeu qui est censé se jouer avec plusieurs personnes, tu vois, il y en a pas un qui peut fuser pendant que les autres. Mais je trouve ça dommage pour un Sonic, ça a l'air un peu mou et lent maintenant. Ok, pourquoi pas GTA 6? Je pense que GTA 6 c'est tellement énorme qu'ils n'ont pas besoin d'une conférence constructeur. Évidemment que si, alors on pensait à Sony, mais en tout cas si Microsoft a un GTA 6 ça sera énorme pour eux. Imagine en exclusivité Xbox One. Dis pas comme ça aux gens, après ils vont dire on va être déçus. Pardon, désolé. Non, ne l'écoutez pas. Je dis n'importe quoi. C'est quel constructeur qui a eu l'annonce de GTA 5 il y a 10 ans? Bah c'est personne parce que GTA ils s'en foutent, ils annoncent eux-mêmes. Hein. C'est comme avec Red Dead Redemption 2, quand ils ont annoncé Red Dead Redemption 2, ils ont mis une bannière rouge. L'action en bourse a pris 6% je crois de mémoire. Et après ils ont fait un direct pour présenter. Ils n'ont pas besoin de constructeurs hein, vraiment. Juste il y a eu GTA dernièrement chez Sony. Pour les versions HD, tu sais Oui, parce que à mon avis, ils sont en partenariat avec eux pour la com et aussi parce que il faut montrer la DualSense en action sur le plus gros des jeux, le plus gros seller, donc c'était assez logique qu'ils s'en emparent. En parlant de DualSense, il y a des questions pour ce soir. Est-ce qu'on va voir du nouveau hardware? Il y en a eu chez Sony. C'est une très bonne question. Il y en a eu chez Sony? Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu IQ. C'est vrai. Et est-ce que chez Microsoft on va enfin voir Projet Spencer X parler pour les manettes en tout cas il trouvait que les retours haptiques c'était bien aussi, donc est-ce qu'il y aurait une Elite série 3 ou je sais pas quoi? Ah c'est vrai. Y aurait-il ça ce soir? Grande question. Ou alors un vrai, tu vois, une vraie machine qui permet de transporter tes jeux Game Pass et y jouer, mais au final je pense qu'avec Steam Deck et Rogue Ali c'est ça, ils n'ont plus besoin, je pense en tant que constructeur, de proposer eux-mêmes leur après en vrai c'est hardware. Toujours un créneau à prendre, même si la concurrence est là en fait. Je pense que ça peut être un bon moyen d'exister sur ce créneau là. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment le faire? Bah ça ne coûte rien en vrai. Tu fais une tablette avec une moitié de manette de chaque côté en Wi-Fi, ça coûte rien à faire. Ah mais là on veut du local aussi pour pouvoir jouer aussi à tes jeux Game Pass, pas que cloud, tu vois, on veut vraiment c'est pareil, c'est du Wi-Fi. Non mais il faut aussi un disque dur, il faut aussi que tu aies une batterie qui fasse toi tu veux une machine autonome. Comme la Rogue quoi. Comme la Rogue. Ouais, est-ce que pour Microsoft se lancer dedans c'est un bon pari? Je te dis je ne sais pas, sachant qu'ils sont vraiment en partenariat avec et qui fournissent je crois du Game Pass pour ceux qui achètent la machine. Oui, ils fournissent du Game Pass et ils travaillent sur une adaptation
de Windows en interface tactile. Ce n'est pas une rediff? Non, pas du tout, on est là, on est avec vous. Un Fable avec ChatGPT pour les IA, oui, ce serait une bonne idée, oui, effectivement. Un avis sur Ubisoft et son crash boursier sur 1 an, choix des projets, jeux AAA. Mais attendez, mais vous n'êtes pas à la bonne conférence là. C'est quelqu'un de l'équipe là. non, mais sinon, on a fait un papier là-dessus. Oui, on a fait un papier là-dessus. Carby a fait un très bon papier là-dessus. Faut-il s'inquiéter pour Ubisoft sur Google et vous devriez tomber sur un papier écrit par ce cher Carby, je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, je suis fan, hein, je lui enverrai bien une boîte de gerblé discrètement. Ouais. Alors, des nouvelles de quand on verra Hades 2? Très bonne question, peut-être au PC Gaming Show, en tout cas je pense pas que ce soit affilié Xbox. Merci, c'est écrit Redif dans le titre. Ah bon? Ah oui, c'est écrit rediff. Alors non, changez ça. Ce n'est pas une rediff, effectivement. Merci. Xbox va frapper fort les grosses annonces jeux vidéo de la Summer Game Fest. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Écoutez-moi bien au 4ème. Vous avez fait n'importe quoi avec le lien là. Je sais qu'on est dimanche. Je sais qu'on est dimanche, mais quand même. On avait dit pas d'alcool au 4ème, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut modifier le titre SVP? Ah, ça a été changé. Something went wrong par contre, j'ai plus le chat, formidable. Tout va bien, en tout cas on est ensemble, hein, vous inquiétez pas. Mettez retranscription. Ouais bon on va mettre rien, hein, on va mettre c'est le live quoi. Par contre côté jeu indé, est-ce qu'on va revoir Silksong par exemple, parce qu'il était montré l'année dernière? Trop envie. J'ai trop envie parce que Silksong en vrai c'est un jeu qui est extrêmement attendu. Et puis la team Cherry l'a dit il y a quelques semaines, ils prévoyaient eux aussi la sortie pour juin 2023 hein. Donc ça veut dire que le jeu est quasi finalisé. Ouais mais donc, depuis ils sont un peu revenus sur leurs propos hein. Ils sont un peu revenus sur leurs propos en mode on avait prévu sortie juin 2023. Là on vous dit ce sera pas juin 2023. On reporte et on donne pas de date pour l'instant. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura de nouveau un trailer ce soir pour annoncer une date fixe, peut-être septembre ou octobre? Comme quoi, l'année dernière quand on en parlait, parce que je sais que j'ai eu un peu la dent dure sur le showcase d'Xbox de l'année dernière, ça m'a été reproché par certains. Mais j'avais dit à quel point c'était décevant ce coup des 12 mois. Or, dans tout ce qui avait été annoncé dans les 12 mois à venir, je crois que la moitié n'est pas sortie. Donc non, arrêtons de s'engager sur les 12 prochains mois. De toute façon, Greenberg a déjà dit que ce soir, c'était un show qui ne s'attardait pas que sur les 12 prochains mois. Donc il y aura des jeux qui sortiront officiellement plus tard que ces 12 prochains mois. Ouais. Ce qui est une bonne chose, je pense. Même si toujours annoncer un projet trop tôt, on a vu, c'était jamais non plus une trop bonne chose. Il faut trouver le bon équilibre. Hein. On sait qu'on en demande beaucoup, mais c'est compliqué. Complètement. Alors justement c'est marrant parce que tu vois j'ai repris la fameuse image là où on voit, alors vous le verrez pas malheureusement, mais alors il y avait Naraka Blade Point, Elder Scrolls Online, oui mais il triche, As Dusk Fall, ouais bon allez, on va regarder les exclus. Sea of Thieves, ok, Somerville c'est sorti, Plague Tale Requiem c'est sorti, Valheim c'est sorti, Dark Tide c'est pas sorti sur Xbox. Exactement. C'est sorti que sur PC, hein. Sur Xbox on l'attend toujours, hein. Ça fait 6 mois qu'il est sorti sur PC. Toujours pas de news sur la version Xbox. Grounded c'est sorti. Lightyear Frontier, je ne crois pas que ce soit sorti. L'expansion de Fallout 76, bon voilà. Overwatch 2, Iron Life c'est sorti. Atomic Heart c'est sorti. Gunfire Reborn, je ne sais pas ce que c'est. Persona 5 Royal c'est sorti. Scorn c'est sorti. Pentiment c'est sorti. Oh t'abuses Carby. Non, tu vas voir. Party Animal c'est pas sorti. Slime Ranchers 2 c'est pas sorti je crois, hein, Slime Ranchers 2. Je ne crois pas. Je crois pas. Hello Neighbor 2, j'ai pas de souvenir de sa sortie. Callisto Protocol, c'est pas... Ah ouais mais là Diablo 4 vient de sortir. Diablo 4 vient de sortir, Redfall est sorti, Starfield pas sorti, Forza Motorsport pas sorti. Minecraft Legends c'est sorti, Ara c'est pas sorti, Wolong c'est sorti, Stalker 2 c'est pas sorti, Flintlock, je crois que c'est pas sorti Flintlock hein. Je ne crois pas. Je sais même plus ce que c'est. Eiyuden Chronicles, c'est pas sorti. League of Legends sur le Game Pass, c'est sorti. Wild Rift, c'est sorti. Non, c'est pas League of Legends dans le Game Pass. Là, ils ont triché. Cet été, que si tu étais abonné Game Pass, t'avais le droit à tous les héros. Ils l'ont mis dans leur fiche. Donc, Arc 2, c'est pas sorti. RE4, c'est pas eux. Persona 3 Portable, c'est sorti. Persona 4 Golden, c'est sorti. Replaced, c'est pas sorti. Ereban, pas sorti. Ravenlock, ça vient de sortir. Dead Space, c'est sorti. Last Case of Benedict Fox, c'est sorti. Cocoon, c'est pas sorti. C'est vrai que... Bon, ça fait quand même beaucoup de jeux qui au final ont été reportés quoi. C'est vrai que faire une conférence un peu effet d'annonce en mode ça arrivera, ça arrivera, ça arrivera. Au final t'es vachement tributaire, vu que c'est des studios partenaires, en fait tu t'engages
pour des gens sur lesquels tu n'as aucun contrôle en fait. Enfin, exactement. Donc c'est vrai que c'était un petit peu dommage. Ils annoncent la validation du rachat d'ABK MDR. Ah non, pas ce soir. Ce sera pas ce soir. Non, pas comme ça que ça marche pour ceux qui suivent l'affaire. Eux, ils aimeraient bien l'annoncer, je pense. C'est clair. Il faut encore attendre. Tenkaichi 4, je pense pas. Je pense pas qu'on voit du Tenkaichi 4, même si ça pourrait être l'occasion de renouer un petit peu avec le Japon. Là-dessus, coucou Flintlock, c'est le nouveau jeu des développeurs d'Ashen. Il n'est pas encore sorti, je crois. Merci beaucoup, Robinson de Los Andes. Alone Wake 2 qui est multiplateforme, c'est pas parce qu'on l'a vu chez PlayStation qu'il ne sort pas chez Xbox, donc forcément vu qu'on l'a vu ailleurs, on ne le verra pas ce soir, sauf surprise, mais il sort bien sur Xbox. Moi je vois bien Remedy bourrer un petit peu la com un peu partout, parce que ils ont distribué un petit peu chez... Attends, ils l'ont montré chez PlayStation ? Ils l'ont montré chez PlayStation. Ils l'ont montré au Summer Game Fest. Et là, je sais qu'il est. Donc il est. Il y a eu des rounds de preview. Il est visible en Behind Closed Door. Oui. Si tu es. Une demi-heure. C'est très probable qu'ils balancent un petit extrait de ce qu'ils ont montré en Behind Closed Door. Ah, mais je pense que Sony doit avoir, tu sais, les droits marketing comme on dit. Donc je pense pas qu'on le verra chez. Ah bon ? Enfin, pourtant, on les a vus Summer chez Game Fest, Summer Game Fest. Je sais pas, faut voir. Ouais. Pourquoi pas. Il faut voir. Portal 3, ouais, n'espérez pas trop. Hein. Salut tout le monde. Ça fait des petits coucous à Carnby. Skyrim, ouais, non, c'est fini ça, Skyrim, ça fait 10 ans, les amis. Non, c'est jamais fini, Skyrim. C'est jamais fini. On peut le sortir sur, je sais pas, canette. On pourrait jouer dans Starfield. Sur un des ordinateurs de Starfield. Perfect Dark aussi, ouais, Perfect Dark. Ah, j'adorerais, mais je sais pas pourquoi je le sens pas ce soir. J'adorerais voir Perfect Dark. Aïe. Surtout que ce qui est très important et très intéressant avec Perfect Dark, c'est que c'est le premier jeu de The Initiative qui est un des premiers studios depuis très longtemps qui a été monté de toutes pièces par Microsoft. Ouais. Parce que Microsoft a racheté des studios, tu vois, Ninja Theory, Playground, etc. Mais celui-là, Initiative, c'est vraiment un studio qu'ils ont monté de toutes pièces à Santa Monica pour essayer d'avoir les talents. On sait que Santa Monica, c'est un vivier gigantesque de talents. Et on attend de voir ce que ça donne. Et alors en plus, la motivation en montant ce studio, c'était de faire des quadruples A. Je me rappelle de cette citation. Notre ambition, c'est de faire des quadruples A. Alors, ils le disent tous. On est allé voir différents jeux chez des éditeurs ces derniers temps. Je dirais pas lesquels. Et tu tous peux maintenant. Me faire deviner lesquels? Non. Tous maintenant nous parlent de quadruple A. C'est vrai. En fait, c'est pour. Mais ça, tu sais pourquoi? Parce qu'ils veulent le vendre à 80 balles. Ah oui, ça peut-être. Mais il y a aussi le côté, tu sais, même pour eux en interne, dans leur com interne, savoir lequel va vraiment avoir une énorme exposition par rapport à d'autres qui en auront un petit peu moins. Pardon. Ouais. Bah, on sait après à quoi ça. On sait quel a été le travers des AAA aussi bien trop souvent. Hein, le fait de avoir un budget tel qu'il faut isoler une base de joueurs potentiels tellement énorme qu'en fait on ne fait rien de nouveau. On se cantonne à faire des choses lisses qui vont plaire à tout le monde, sur lesquelles personne ne va galérer, donc avec une difficulté extrêmement lissée. Donc en fait, parfois c'est des jeux tout juste passables, quoi, les blockbusters. Tu te regardes là, tu vas sur une pente. Je me dis jusqu'où il va s'arrêter. Tu dénonces là ce soir, attention. Moi j'accuse, moi. Pantouzola. Alors oui, quadruple A, lol, je m'en souviens bien, ils ont été les premiers à dire ça. Tout à fait, David Carpentier. 1A égale 20 €, et voilà. 1A, 20 €. Il y a quelqu'un qui est bon en calcul ce soir. Chaque A, c'est 20 balles. Ouais. Voilà, vous mettez 20 balles à chaque fois. Très bien, ça va être une tuerie cyberpunk. Alors, cyberpunk, il y a très peu de chances qu'on le... Voilà. On le voit là, ouais. J'ai un doute. Ouais, ce soir. Je crois que ça n'a pas été annoncé officiellement. Liberty, mais il y a grave moyen qu'on le voit, ouais. Ouais. Oui, vous savez, il y a eu un petit round de trailer il n'y a pas longtemps. Playdead. Ah, ça serait bien. J'avoue que Playdead, il y a des chances, hein, parce que Playdead, je crois que tous les projets de Playdead ont été annoncés en premier chez Xbox. Ouais. C'était le cas d'Inside, c'était le cas de Limbo. Donc pourquoi pas le prochain projet, même si l'équipe s'est un peu splittée. Mais ils sont split parce que, attends, il y a quelqu'un qui est parti faire Somerville, l'autre qui est parti faire Cocoon. Oui. Donc, mais il reste des talents chez Playdead. Ah ouais? Ok. Ah, et attends, ils avaient pas officialisé des artworks de leur prochain jeu là? Un peu dans l'espace avec un petit cosmonaute. Qui a l'air magnifique, ouais. Il fait très froid. Bah ouais, mais c'est très agréable, moi j'aime bien. Ah ouais, alors, désolé, mais j'ai très froid. J'espère que c'est pas une... Tu veux que j'éteigne? Tu peux? T'as la magie de la... Si je suis assez grand en fait. Ah non, mais laisse tomber. On va rester comme ça. Et on va rester... la conférence va nous réchauffer. La conférence va nous réchauffer, j'en suis certain. La com de Cyberpunk était chez Xbox, c'est vrai. Ou alors le Xbox Showcase, c'est du copier-coller du PlayStation Showcase, c'est pour ça le tweet LOL. Ah! Non mais tu sais, le tout fameux tweet. Ah oui, c'est vrai. Le tweet, genre tous ces jeux sortent aussi chez Xbox. Je serais Sony, je ferais la même chose parce que je pense que ce soir on va avoir beaucoup de jeux multiplateformes. Donc c'est vrai. Au moins chez Xbox, ils pourront dire c'est dans le Game Pass. C'est vrai, c'est pas dans le PS Plus. Or Rockstar, quels sont les jeux que vous qualifieriez comme quadruple A?
Le Perfect Dark. Et les autres, on en verra peut-être ce soir. Les autres, il a pas le droit de le dire. Lui, peut-être ce soir. Voilà, lui, il est au courant, il a tout. C'est tout ce qui va être annoncé. Regarde-moi, il y aura du Fable ou pas? Alors, on sait pas. Il a regardé à gauche. On ne sait pas. Mais il a regardé à gauche. La petite bande-annonce du compte officiel Xbox sur Twitter avec la petite traînée de poudre laissez imaginer un Fable. J'adorerais voir Fable. On veut tous voir Fable de toute façon. Moi, je pense qu'il y aura Fable et je pense qu'il y aura du gameplay de Fable surtout. Ça serait bien. Black Myth Wukong. Alors, non, je pense pas. Et en vrai, c'est vrai qu'il y a eu un gros vent de nouveautés avec les studios chinois qui font beaucoup de super taf sur Unreal Engine 5. Mais c'est vrai que ces jeux-là, généralement, sortent pas beaucoup ou alors sortent pas incessamment sous peu quand on les présente, même à travers du gameplay. Regardez Black Myth Wukong, par exemple, les premières presses de gameplay, on était en plein confinement, je crois. Donc en vrai... ça date quoi, il n'y a toujours pas de date, on a même pas vu le jeu tourner plus de 20 minutes quoi, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de... Donc en vrai faites attention lorsqu'on annonce, et je sais que ça a été encore le cas là, il n'y a pas très longtemps, où When Wind Meets ou un truc comme ça, il y avait un truc comme ça qui avait l'air super stylé en trailer et qui au final à travers un peu plus de gameplay était pas ouf, et là il y en a eu un autre, c'était Phantom Zero ou je sais pas quoi. Ah oui, bah ça c'était chez PlayStation, ils l'ont montré. Et ça pareil, attention, on attend de voir des grosses séquences de gameplay avant de crier au génie, parce que c'est facile de faire des très belles animations, les studios chinois sont très bons pour ça, et c'est quand ça passe au gameplay que c'est un peu plus dur quoi. Fable Legends Remake, ouais non, improbable. Non, par contre, j'ai vu passer ça dans le chat. Peut-être des versions achetées des anciens Fables. Peut-être, ouais, peut-être. Vous bossez un dimanche, cool, vous serez payé double. Ah Vous entendez ou pas? Il y a pas Denis Brognard là. Content de voir les derniers journalistes de JVC, manque plus qu'Anagoun. Bon live les gars, des bisous Gaëtan. On ne sera pas payé double mais on s'enrichit de nos échanges. Mais voilà, nous on est content de vous avoir avec nous aujourd'hui et de vivre ce showcase qui devrait être normalement un super showcase. Alors on dit toujours attention aux attentes. Ne faites pas monter la sauce, ne faites pas monter le truc et tout. On a quand même envie d'y croire, Pantou, on est d'accord? On a complètement envie d'y croire. On a complètement envie d'y croire. Non, vraiment. Et puis il y a des bonnes chances, hein, vraiment, encore une fois. Il y a plein de jeux qui vont être annoncés ce soir. Et puis. Et remontrer quoi, des anciennes annonces. Et remontrer avec du gameplay, pas de trailer CGI, non, vraiment. Sea of Thieves, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une bonne remarque, oui. Le Microsoft a beaucoup de jeux services. Sea of Thieves, j'aimerais entre bien. Entre Flight Simulator et Sea of Thieves, donc oui, ça serait possible de les revoir ce soir. J'aimerais bien pour Sea of Thieves qu'il y ait un nouvel engouement, un peu comme à l'époque de Pirates des Caraïbes. Tu sais, oui, l'aventure. Quand ils avaient lancé les fables Pirates des Caraïbes, ça avait grave donné envie à plein de gens de s'y mettre. Et c'était super, je sais pas si vous avez fait. C'était très cool, les fats du flibustier. C'était très cool, donc en vrai, c'est un super jeu. Il faut de nouveau attirer des gens autour, quoi. Ça serait chouette. Ça serait chouette. Le Game Pass sur Switch, Game Pass sur mon réfrigérateur. State of Decay 3. C'est vrai que State of Decay 3, ça fait longtemps. Hein. C'était 2020. 2020, c'est la fois où ils ont montré Halo Infinite, qui était pas très finite pour le coup. Donc oui, ça date de 2020, l'annonce du projet. Il y a aussi des studios. Il y a des studios chez Xbox, on sait pas ce qu'ils font. Il y a Compulsion Games, ceux qui avaient fait We Happy Few et Contrast. Et il y a c'est In Exile, je crois. In Exile, qui bosse, on le sait depuis un moment, sur normalement un CRPG. Enfin, en tout cas un RPG. J'ai l'impression que ce soir on va avoir beaucoup de RPG. J'ai envie de les compter. Tiens, je vais les compter. Comptons tous ensemble. Comptons le Game Pass sur la DS. Gears of War, que l'on n'entend plus parler depuis le dernier. C'est vrai, Starfield. Pourquoi pas annoncer une nouvelle manette Elite? C'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Y aura-t-il des annonces de composants PC? Non mais vraiment, vous êtes à l'ouest là. Ouais, ok Xbox, le Game Pass est sur PC et tout. Oh, mais ce soir, je pense que... Ils ont dit, ce soir c'est games. Je te fais la traduction. Vas-y, les jeux. Les jeux. C'est incroyable. Ça va être fou. Et Elder Scrolls 6, ça en est où? Bah ce sera après Starfield. Hein. Dis-toi, Elder Scrolls 6, quand ils l'ont annoncé, c'était en 2018. On n'est pas près de le voir, oui. Ouais. Todd Howard a dit lui-même. Hein. Ouais, là, bien sûr. Ils sont pas dessus. Il avait dit très vite. On vous présente un petit teaser de Elder Scrolls 6. On est en pré-prod dessus, mais on commence le dev que après Starfield. Hein. C'est pas du tout notre priorité. 1 minute 20 avant le début de la conférence. Pantou, est-ce que je peux abuser de ta gentillesse? Comment il marche ce truc? Dis-moi. T'appuies sur le bouton là-haut. Près du je suis désolé. Vas-y. Le chat, je vais mourir de froid sinon. C'est pas grave, t'inquiète.
Le froid ça conserve, hein. Tu sais que si jamais t'es un jour prisonnier en Antarctique, ne t'endors pas. Ouais. C'est quoi la bonne... Non, il faut se mettre en PLS, je crois, hein, c'est simple. Ah, ça y est. Ouais. Regarde, la vidéo commence à bouger. Vas-y. Il commence à nous dire... c'est vrai, 1 minute. Le micro de Panta est bien plus faible. Non mais arrêtez, putain. C'est un truc de fou, ça. Ils le font exprès. Mais je pense... Une caméra cachée, c'est surprise. C'est Marcel Béliveau. Tu te rappelles de Marcel Béliveau, surprise. Attends. Ah, vas-y, parle, Carnby. Salut tout le monde. Attends, salut tout le monde. Là, c'est moi qui l'ai mal remis pour le coup. Voilà. Si vous, je peux éloigner mon micro comme ça, on entend mais... tous les deux de loin. Non, mais là, je pense que c'est bien là. Vas-y, parle. Salut tout le monde. Il reste 30 secondes. 29, 28, 27. Dites-nous sur le chat si ça vous va. 25, 24. On espère. Ton micro est nickel. Merci beaucoup. Du coup, comment ça va se passer? On va vous mettre la conférence en full screen. Bien sûr, je vais m'assurer que hop, soit bien en 1080 et pas en auto cracra. Oh là. Quoi? Déjà. Eh ben let's go, hein, c'est parti. En avant. Allez, bonne conférence tout le monde. Bonne conférence. Et on se tait pendant les trailers et on vous traduit dès que ça parle. C'est parti. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Okay. Let's do it. What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. One moment. This is awkward. Yeah. Oh. Alors voilà, premier trailer Fable. Trailer surprenant avec beaucoup de in-engine et un tout petit peu de gameplay. Je sais pas si vous avez capté les dernières images, c'était du gameplay. Et là on passe à un autre world premiere, toujours des Xbox Game Studios. C'est parti, Compulsion Games. Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this land. He'll come to your house and he won't stay long. You look in the bed and somebody be gone. Death don't have no mercy. Shaking bones. Been a while. So, you remember that favor you owe me? I'm looking for a creature
Huge, sneaky, teeth like knives. No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Not helpful. Sneaky. Et South of Midnight, annoncé, prochain jeu de Compulsion Games. Je suis très déçu pour l'instant Carnby, parce qu'ils nous ont fait la douille de pas de trailer CGI, mais que du in-engine, zéro gameplay. Quoi. Pour le moment. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez là sur le chat, dites-nous. Et on enchaîne avec un nouveau World Premiere. Pour l'instant on a vu Playground Games avec Fable et Compulsion Games, South of Midnight. South of Midnight. On enchaîne. Avec Massive. That's what I hear. The Empire? They're everywhere. But the world here belongs to the syndicates. Ah, ils sont là! Ça continue. If I want to survive, I have to play their game. Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is. I've been held back my whole life. And now, I just need a chance to finally be free. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. The underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Et voilà, on a enfin le nom du projet Open World sur lequel travaille Massive pour le compte d'Ubisoft. Coming 2024, un Open World, hein, bien sûr, uniquement Xbox Series X et S, annoncé à la conférence. C'est possible qu'il y ait... Oh, j'avais pas vu ça. Wow. Gameplay walkthrough. Ouais. Déjà. Je pensais que ça allait être vachement plus tardif. En tout cas, Sarah Band fait l'ouverture. The Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs Je vous souhaite ever la bienvenue. made, Starfield. Et elle vous met en garde face à la présentation du plus grand RPG jamais créé, Starfield, en fin de conférence. It connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place les to play. bienfaits du jeu vidéo et à quel point Xbox est le meilleur endroit pour jouer. And by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want Voilà, with permettre our à friends n'importe anywhere, qui de jouer from au mobile jeu, devices to n'importe PCs to voilà. consoles. The lineup we have for you today Le line-up is just d'aujourd'hui incredible. est incroyable, évidemment. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. Yes. We made this show for you. Voilà, c'est mieux comme ça. The largest, most engaged and globally diverse fan base in Xbox
history. Vous avez la traduction bien sûr You juste are en the dessous. heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. Ça abonde de From plus en me plus importante. Hein. and all of the team at Xbox, thank you. On avait pas mal fait de papier et vidéo. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. Trop bien. All right, everybody, it's time. Bonne intro. C'est parti. World premiere. Allez, on se mute. Nouveau jeu des créateurs de Spiritfarer. Alors, au début j'étais là genre bon c'est joli mais les animes sont pas ouf et après il y a marqué jeu à 33 joueurs en coop. Qu'est-ce que c'est que cette folie? En fait tu fais des raids quoi, tu fais des raids en boucle en groupe quoi. Ça a l'air très marrant. Ouais ça a l'air pas mal. On enchaîne. Contrabande ça. Ah non, Payday 3, c'est parti. Just in and out. Nothing to it. Everybody hit the floor! Alors je sais même pas si les devs de Payday ont déjà joué à leur précédent jeu parce que là c'était Call of Duty sous acide hein. Ok, très très bien. 21 septembre et dans le Game Pass. Ouais. Payday 2 normalement ça joue calme tu vois. Oui, non, on était étonnés hein, pendant les vidéos. La musique aussi. La musique, oh là là. Première mondiale. Allez, première mondiale, Persona, on y va.
Et voilà le remake qu'on attendait pas du tout vu qu'il avait fuité il y a quelques jours évidemment. Persona 3 Reload. Tout nu, voilà, Pablo est tout nu, hein. Il l'a marqué dans le chat et il est tout nu hein, au 4ème, c'est parti. Allez au suivant. Ah, un jeu first party, donc une exclusivité Xbox. Ouais. Ah, on va voir. C'est pas sûr si c'est du Minecraft. Bah si, présente dans les Xbox Game Studios, on va voir ça. People don't like you very much, do they? Sent here to the living lands by an emperor who couldn't bother to come himself. To investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you. But the truth is, you scare us. The way you fight, the power you wield, the secrets you keep. You're either here to save us or destroy us. So now that you have all this power, what are you gonna do with it? Et bien voilà, Avowed qui se dévoile, et petite pensée émue bien sûr pour tous ceux qui ont cru que les dernières secondes du trailer d'annonce de Avowed il y a quelques années étaient du gameplay in-engine. Ce n'en était définitivement pas, c'était de la CGI, et le rendu in-game est beaucoup moins beau. La vidéo, on peut le dire, ouais. Allez, ça continue. Ça on l'attendait, ça c'est bien ça. C'est énorme. Ah ouais, il y avait eu un. The most notorious tavern on Melee Island. Wall-to-wall rogues and scoundrels. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? The legend of Monkey Island. You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. Though I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. LeChuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well, what do we have here? You need these. Things may be very different from the sea of thieves you know. J'applaudis. Alors là, c'est génial. Tous les persos sont là. On rappelle qu'il y avait un petit clin d'œil, un petit easter egg Monkey Island dans le dernier DLC de Sea of Thieves, justement celui avec Pierre des Caraïbes. Complètement. Donc super. 20 juillet. 20 juillet, j'ai pas noté. Contenu gratuit, hein. Parfait. Avec Guybrush Threepwood et LeChuck. Et alors là, attention, nouveau jeu
first party. Sur quoi on va miser? Attention. Azobo. Oh, Flight Sim. Oh. Allez, c'est parti. Ok. Flight Sim 2024. Tous les petits simulateurs de Steam vont mettre la clé sous la porte là, parce que c'est un jeu qui réunit tous les simulateurs qu'on a pu voir. Exactement. Alors attends, parce que Flight Simulator du coup maintenant se chope un numéro 2024 là. Et attention, on est... Ah, c'est Dune ça. C'est un DLC de Flight Sim dédié à Dune, j'imagine. Ouais, c'est la musique de Dune. Tu vas pouvoir explorer Dune, Arrakis. Ça rappelle le pélican qu'il y avait eu pour Halo. Hein, oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on va voir le ver des sables? Je sais plus comment il s'appelle, le chirocoptère, je crois. Il est plus beau que le jeu de Dune en développement. Ah c'est vrai. 3 novembre. Ok. Très bien. Bah, écoutez, assez ouf. Studio First Party. Hi, Melina here. Oh, to you from our performance capture stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. She needs their help with a promise, a question. But it's never so simple, is it? Wisdom has a price. And there's always a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you
that dies. Over there. That pool. I can feel them. I can feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senwa, what are you waiting for? I'm here. Watching? More than one. I know you. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too Mad woman. Their eyes. everywhere. Can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Lost soul who fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Pool. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. Feel You're mine. your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief, All the rage. all the fear. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved, or those you led to death? Waouh, c'était magnifique. Qui fait plus office de démo technique, hein, parce Ouais, que pour complètement. le vrai gameplay. Mais vraiment, par contre, là, c'était une beauté visuelle et un enchevêtrement de systèmes extrêmement complexes qui rendait mais sublimement bien. Allez, on enchaîne. Oh my god! A stranger! なんだよどうかしたか Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのかははどうなってんだこりゃEt il y
Yakuza Like a Dragon Infinite Wealth, on sait pas trop ce que c'est, hein. C'est un autre projet, hein. C'est pas le Like a Dragon qu'on a pu voir au Summer Game Fest, hein. C'est un autre truc. Je pense que c'est un spin-off un peu perso. Petite déception, ce n'est pas le sur Game Pass. Non, en tout cas, un nouveau projet Fallout. En tout cas, peut-être une extension de Fallout 76. Probable. A verdant wonderland of promise plucked from post-atomic blight. The fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen imagination. From the heart of West Virginia to the depths of the pit. Well, we owe it all to Vault 76. No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Et c'était bien du coup une extension dédiée à Atlantic City pour Fallout 76. Et donc dispo dès maintenant. Ouais. World Premiere. Attention, nouveau World Premiere. Pass of the Goddess. Alors, pour tout vous dire, au début, on a cru à Onimusha. Et après, on s'est dit, mais non, mais dans Onimusha, on n'a pas une serpillière. Et bon, bref, on verra. Attention, un nouveau jeu Game Pass. Xbox Game Studios. C'est un first party. C'est parti. General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Chevrolet and Cadillac. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition
with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. I know you're ready. You've got this. Let's tweak the car's performance for the next one. Was your best lap yet. This is my timeline. Allez, Forza Motorsport, hein, vous connaissez, petit partenariat et tout ça, c'est pour le 10 octobre, ce sera sur le Game Pass bien sûr, Day One. Et c'est toujours aussi beau. Hein. C'est toujours aussi beau en vue cockpit, en vue externe, ça va déboîter. Et là, nouvelle présentation de jeux Bethesda, qu'est-ce qu'on n'a pas vu si on a vu du Fallout? Qu'est-ce que ça peut être? Endurance, ambition, and courage. I am the one who knows. For perhaps the first time in my unending existence, I feel disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. A mystery long kept hidden, a secret that threatens to unravel reality itself. Et voilà l'extension Necrom qui arrive le 20 juin, hein. Vous connaissez bien sûr The Elder Scrolls Online et non pas Skyrim 2 ou Elder Scrolls 6 comme on a pu le voir sur le chat. Allez, maintenant c'est quoi ça? Ah oui, c'est Overwatch 2. Allez, let's go. People are answering Winston's recall. There's new blood on the team, and we have so much to teach them. If we can stop Null Sector, maybe we can save the city. Coming through! Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. So we fly up there, smash through anything that gets in our way, and
hooks and other business. I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Engage. Target marked. Time to create peace with bullets. Greetings. Oh, yeah! Boom! The world is counting on us. Waouh! Alors que revoilà Madame la sous-préfète. Une nouvelle aventure commence dans Overwatch 2 avec les missions, avec Kiriko, avec tous les persos là. J'ai très peu joué à Overwatch 2 Kirby. Je pense que t'es pas le seul, Pantou. Unlock with the Game Pass Ultimate on August the 10th. Du contenu dédié pour les abonnés Game Pass et on passe tout de suite à un nouveau World Premiere de Atlus. Un nouveau personnage, let's go. What is this place? It looks like we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happened to stumble into this world? The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects. But you're just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah, let's show them what we got. Allez, Persona Tactical qui arrivera du coup le 17 novembre 2023 sur Xbox, Windows et Game Pass. Voilà, on est dans le ventre mou hein, là, on est ensemble hein. On est ensemble, soyez forts. Ah mince, encore Bethesda. Je rigole hein. Qu'est-ce qu'ils peuvent annoncer là? Tezo c'est passé. Oh. Tout de suite, Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Voilà, petit teasing bien sûr pour le Starfield Direct qui y aura juste après et ça continue. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk.
not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Voilà, Starfield, un petit trailer au sein de la conf Xbox, histoire de rappeler que le jeu sortira le 6 septembre 2023 et puis on aura une demi-heure de jeu de Starfield, ou en tout cas une demi-heure de présentation juste après. Et restez à l'écoute à la fin de la vitrine pour Starfield Direct. Petit trailer bien sympa, je sais pas ce que ouais, non, plutôt cool, ouais, très, plutôt cool. Certaines séquences de gameplay issues de la première version du gameplay qu'on avait vu il y a déjà moultes années. Et attention, un nouveau World Premiere. C'est parti. Waouh, ça c'est complètement ma cam, Carnby. C'est un des jeux donc de Dontnod. Ils avaient annoncé plusieurs projets, il y a des petits teasers, ça en fait partie. C'est donc Game Pass. Très chouette. Un jeu d'escalade, univers un peu Ghibli, ça a l'air très cool. Ouais, ça a l'air vraiment super chouette. Et non, ce n'est pas Only Up 2, comme vous avez pu le dire dans le chat. Et en tout cas, le petit familier est super mignon là, le tardigrade. Oh, The Chinese Room. Let's go. Alors ça a l'air très cool. Still Wakes the Deep, début 2024. Je suis en train de regarder, c'est le studio qui a fait Amnesia. Donc, littéralement, ils ont fait aussi Everybody's Gone to the Rapture. Ah, qui était un très bon jeu. Ouais. Qui sera donc Game Pass, si j'ai bien vu, à la fin de ça me rappelle un peu Soma, ouais, tout à fait. Moi, c'est. On y a pensé, ouais. J'avais dit à Carnby, c'est Soma 2.
alors, un jeu un peu intriguant. Hein. Non, c'était pas la DA de Sable. En tout cas, ça mixe combat, exploration, surf, skate et puzzle game un peu alambiqué. Puzzle game a l'air cool. Oh! I'm very excited Et bah voilà Keanu to Reeves. be returning as Johnny Silverhand. Confirme du coup qu'il revient en tant que Johnny Silverhand. For Cyberpunk Côté de Idris 2077. Elba. Phantom Liberty. Il y a moins d'énergie que This la new dernière fois. adventure Hein. reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. There's gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. Situation's changed. Need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on. Got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything, and do it soon, I'll die. Et voilà, 26 septembre, Phantom Liberty sur Xbox Series X et S et un petit peu partout aussi. Et alors attention, désormais du footage in-engine pour un autre jeu.
City Skylines 2, jeu très attendu par les amateurs de City Builders, hein, c'est littéralement le nouveau SimCity hein, pour les amateurs du genre. Sa qualité et puis la transposition au pad. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, vous, si vous avez testé la version manette en main. Est-ce que ça rend bien? Est-ce que c'est bien adapté? En tout cas, sur PC, c'est une petite bombasse. Day One Game Pass. Absolument. On enchaîne avec un nouveau Première mondiale. Et d'Atlus encore. 僕を覚えてるか？国民の信託を最も集めし者が次なる王となる資格を得るものとする。陛下のお命が奪われるなど。汝定めを課せられし子よ、憂いを抱える旅人よ。こいつが俺の凱旋者だ。果たして誰が次の王か。己自身に命じなさい。内なる英雄の姿に変われと。真の王を志すならば打ち勝ってみせよ。僕のいる世界の出来事は君にとっては絵空事。まさか人間？この国は今有史以来の危機にさらされている。どうやら面白い力を手にしたようだ。主君に捧げると決めた覚悟そのものだ。これこそ人間の真実だ。道は二つに一つ。またあったね。やはり君は興味深い。今こそあんた自身がそうなる前よ。正義かどうかじゃない。誰もが恐れと不安に負けそうで。理想を貫け。何が正しいのかわからない。全ての始まりはあなたの持つ小説。幻想はただの絵空事なんかじゃない。Alors, si vous avez capté le nom du jeu, dites-le nous. Métaphore. Ça a l'air incroyable. On s'est demandé si c'était un Persona 7 ou un Shin Megami Tensei fait par la team Persona, mais en tout cas, ça a l'air assez costaud. Hein. Il en faut du jeu japonais en plus. Sega Atlus, Carry le game, hein, là. Bon, on n'a plus que Jet Set Radio, puis c'est bon. Ouais. Il manque Jet Set Radio. Il est comme ça en train de manger la table. Allez, on enchaîne. Par le créateur de Banner Saga. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world to find the origins of this evil. And bring hope back to our people. Together, you can save humanity. Et ça arrive en 2024. C'est une exclusivité Xbox, ça arrive dans le Game Pass. Stylé, hein. C'était l'ancien projet Bell, enfin je crois que c'était ça le nom de code de ce jeu à l'époque. Attention, World Premiere encore une fois. Oh, jeu first party. Qu'est-ce que ça va mettre? In Exile. Let's go. This city is a miracle of progress. A finely tuned, delicately balanced machine. But it only takes one rebellious little gear to ruin
everything. If you resist my rule, if you alter our past, if you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your skull? Alors ça les amis, ça a l'air ultra prometteur hein. Coming in due time. Eh ouais, évidemment. On en parlait in Exile, hein, le studio qui a été racheté en 2019, censé travailler sur un RPG, mais en fait c'est plutôt un... C'est plutôt un FPS, qui se joue sur le contrôle du temps, donc absolument. Moi, ça me sauce grave. Avec une storyline Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. DA et super principe. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive, in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. $359. Ouais, elle est plus chère du coup. Oui. Ouais, elle est plus chère, plus de stockage. On rappelle, c'est une version de la Xbox Series sans lecteur de disque. And now for the one Ça y est, more thing pour le Game Pass. you've all been waiting for. Et alors, One More Thing. Prepare for the most comprehensive deep dive Ah bah non, you've ever One More done Thing, c'est for Starfield. the biggest game we've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Le Starfield Direct qui va commencer. Merci Phil avec le t-shirt Exen.
Et ça commence. N'hésitez pas à nous dire sur le chat, vous, qu'est-ce que vous en avez retenu là, à chaud? Ah, voilà, ça arrive dans 10 secondes. Qu'est-ce que vous en avez... Le One Morphing, là, c'était donc la Series S Black. Oui, c'est ça, le One Morphing, la Series S Black, avec un meilleur stockage. Bon, quoi. Allez, on va partir dans l'espace maintenant. Ouais, c'est parti. Accrochez-vous, hein. Accrochez-vous à votre siège. Fasten your seatbelt, hein. Attach your seatbelt. On a dit 12 sur 20, 4 sur 10 sur l'échelle de Elden Ring. 10 sur 20, je dirais. Allez, c'est parti. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do. And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. Starfield is our first new universe in over 25 years. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons, to spacesuits, to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name.
let's head out. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch, a bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty, what's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my God, look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover.
The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Cydonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities. And by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Snap out of it. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine.
I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. Vectera, by Vectera, by Vectera! Is it really, really you? He'll join your crew, and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my God! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. I like blowing stuff up. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there.
Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here, and you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield,
you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there,
just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care and designed this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Control with this Constellation Starship Frontier. Ready to start on your signal. Steady till ready. Coordinates input. Plotting jump course. Guidance has converged. Getting auxiliary reactor power. System checks are green across the board. Prepare for departure. Grab jump commencing in 5, 4, 3, 2, 1. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell.
It's completely up to you how you want to interact with each planet, whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. On est d'accord qu'ils peuvent s'arrêter là, on va tous y jouer. We have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Add crafting and research stations in your outposts to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero-gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero-G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience.
We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Starfield's got you covered. Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and, wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, The day-night cycle, Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom. the ending. Basco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher. Brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Main engines go. Good luck, Constellation. You are go for launch. Waouh. Ouais, ils en montrent vraiment beaucoup trop. Et pour le coup, je suis même plus rassuré à ce niveau. Ah ouais, alors là, je sais pas vous ce que vous en pensez sur le chat. Perso, je trouve qu'ils ont enchanté la conférence.
C'est-à-dire que côté first party, j'étais pas hyper convaincu. Et là, ils ont juste dit, on a un énorme banger pour l'année. Limite, tu comprends pourquoi ils ont pas plus parlé des autres projets. Ah ouais, quand tu ouais, vois, complètement. Quasiment 3/4 d'heure. D'ailleurs, c'est même plus que ce qui avait été prévu à la base. En fait, il n'y a pas besoin de déballer les autres projets. C'est un truc de fou. Voilà, magnifique, masterclass, j'étais perdu, ils ont plié le game, génial, le GOTY, magnifique. C'est ce que je disais à Panta, vous le chat, vous avez peut-être la référence, mais on est d'accord qu'il n'y a pas... Alors bien sûr, Star Citizen, c'est un autre type de jeu, mais dans le mode RPG solo aventure, on n'a jamais vu un jeu avec un scope aussi large, avec autant de choses personnalisables. En fait, au launch, non. C'est fou parce que là, en plus il y aura les mises à jour. Bethesda oblige, il y aura donc forcément des add-ons et des mises à jour. Là, quand je vois tout ce qu'on peut faire, ce que je disais à Pantou, j'imagine bien que quand ils ont fait le jeu, il y avait des petites équipes qui étaient là sur chaque partie du jeu qui peuvent être fait. Donc personnalisation, combat, exploration, etc. Et chacun a bossé, a potassé son truc. Et j'ai l'impression que chacun essaie de faire le meilleur. Quoi. Alors je ne sais même pas comment c'est possible de tester un tel jeu et en combien de temps on peut le faire. Ça a l'air gigantesque. On va en chier. En tout cas, les visages ont été retravaillés. Le système de combat a été polish. Les extérieurs, les panoramas sont à tomber. Hein, la diffusion de la lumière est exceptionnelle. On a vu des créatures, je me posais beaucoup de questions sur les créatures qu'on avait encore assez peu vues jusque-là. Elles ont l'air variées et parfois impressionnantes. Il y a des boss, on a vu des boss. On a vu qu'on pouvait aussi les taper avec des grosses patates de foin. Chacun peut jouer comme il veut. Et enfin bref, on va débrief tout ça lors d'une vidéo dédiée qui va sortir sur la chaîne d'ici peu. J'en profite qu'il y ait encore énormément de monde sur le chat. N'hésitez pas, merci, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos contenus. En tout cas, débriefons rapidement en attendant que Nagla arrive pour enregistrer le vocal de son TikTok. Qu'est-ce qu'on peut retenir là? Ça a été quand même intense, hein. Oui, on parle que Starfield ou de toute la config Xbox? Tout. Waouh. Pour toi, c'est quoi qui a brillé en vrai? À part Starfield donc. À part Starfield, parce qu'en vrai, Starfield était vraiment... Moi je pense vraiment que ça leur a sauvé le cul un peu parce que je trouvais quand même le volet first party très léger. En fait, le gros problème du volet first party, c'est que les projets avaient l'air très cool, mais on avait finalement des cinématiques quoi. Oui, c'est ça. La séquence gameplay, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'effectivement Fable, après la petite intro, on ait vraiment du gameplay, qu'on ait après Hellblade 2 également du gameplay. On l'attendait tous d'ailleurs au moment où elle rentre dans l'eau là, dans cette espèce de... On voulait qu'il y ait du gameplay après. C'est ça qui manquait vraiment pour voir pas d'en main s'imaginer se projeter avec ce jeu. Et ils l'ont pas fait. Ça c'est dommage. Mais... Fable pareil, ils l'ont pas fait. Il y a eu la déception Avowed. Là tu me dis qu'est-ce que tu retiens surtout déception. Je retiens que ça c'est un peu moins. Bon, on verra pas dans main évidemment, mais en tout cas ça m'a fait penser plutôt à du Outer Worlds qu'à vraiment un gros nouveau AAA RPG de... Mais bon, il y a eu de très bonnes choses, très curieux de voir évidemment le Souls of Midnight du projet de Compulsion Games. Ouais. Bon écoutez, l'heure est venue de laisser la salle à l'ami Nagla Glaçon. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Je le répète, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien rater de nos contenus. On vous prépare tous les jours des tonnes de vidéos et ça nous fait très plaisir de vous voir toujours plus nombreux. On vous remercie de nous avoir regardés. Merci beaucoup, mon cher Carnby, collègue de cast. On vous fait des gros poutous. Des bisous. Passez une bonne soirée et attention, demain, n'oubliez pas la conférence. N'oubliez pas les paroles. N'oubliez pas la conférence Ubisoft, ce sera à 18h30. On prendra l'antenne pour suivre toutes les annonces. Et il y aura peut-être du Assassin's Creed Mirage et du Star Wars. Premier gameplay Star Wars. Je vois Nagla, il est heureux. Il est là. Yes. Je pense qu'on va avoir des sourires en haut à la rédac entre les personas et les Star Wars. Les Star Wars. Non, il y a beaucoup à dire et on vous prépare pour tout de suite. Là, ça sortira dans une demi-heure, une vidéo récap, un petit peu débat sur la conférence. Qu'est-ce qu'on en a pensé? On fait des poutous, des bisous. Ciao. Salut.